problem number 17. In a school, students thought that of planting trees in and around the school to reduce the pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? Okay. In a school, students thought that planting trees in and around the school to reduce the pollution. Pollution reduce చేయడం కోసం plants వేస్తున్నారు. It was decided that number of trees that each section of each class will plant. అంటే ఏంటి, ఒక సెక్షన్ 1 ఉంది, ఐ మీన్ సెక్షన్ క్లాస్ 1 ఉంది అనుకోండి, క్లాస్ 1 ఒక ప్లాంట్ వేస్తున్నాడు, క్లాస్ 2 వాడు 2 ప్లాంట్స్, క్లాస్ 3 3 ప్లాంట్స్. అలాగే ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎన్ని క్లాసెస్ ఉన్నాయి, 12 క్లాసెస్ ఉన్నాయి. ఇంకేంటి, ఒక్కొక్క క్లాస్ మళ్ళీ ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, 3 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇలా వేసుకుంటూ వెళ్తే, ప్లాంట్స్ వేసుకుంటూ వెళ్తే 12 క్లాసెస్ వచ్చేసరికి వాట్ సమ్ ఆఫ్ ది ట్రీస్ ఎన్ని ఉంటాయి మీరు చెప్పాలి. ఓకే, సి వన్స్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ వన్. సి ఫ్రమ్ ద గివెన్ డేటా, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. From the given data, okay, section 1 student only 1 plant, section in class 1 student, class 2 student 2 plants, class 3 3, class 4 4, so on up to how many are there, 12 classes. Okay, so here a1 equals to how much, 1, a2 equals to 2, a3 equals to 4, a12 equals to 12. Okay, so here n equals to how much, n equals to 12 sections. Sum of the trees for all classes, so Sn equals to, what is the formula, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. So here n is 12, so S12 equals to 12 by 2 into, observe that we have one more formula, Sn equals to a plus an, this is one more formula, a plus an. Here a1 is nothing but a1, 1, an is nothing but 12. Okay, so 2 6 times, 6 into 1 plus 2 is, sorry, 1 plus 12 is 13, 6 13 is 78, so yes 12. But how many sections are there in each class? 3 sections, so total number of trees, so there are 3 sections in each class. How many trees will be planted by the 2 students? Okay, total number of trees will be planted by the students equals to, so total plants actually 78 each section. So here how many sections are there? 3 sections, so 3 times of 78, 3 8s are 24, 2 3 7s are 21, 21 plus 2 is 23, so total 234 plants.